Dakta mtazamaji, bila shaka siku zote panapo moshi hapakosi moto, na hapa ndipo. Kwa hivyo gumosi gupili tumbatane hadi tamati. Karibu kwenye taarifa za Mwale wakati jioni hii leo. Kuna mengi tu ambao tumekuandalia, ila kabla hatujazamia na kuiangazia kwa kina kama ada, tupate vipasho. The court then examines Kenya's argument that other conduct of the parties Kenya yapoteza katika mzozo wa mpaka na taifa la Somalia, huku mahakama ya ICJ ikitoa mpaka mpya wa bahari. The government was under collecting. Kinara wa ODM Raila Odinga fanya mkutano na vijana na ambayo mnaona agenda ya kugawa sisi kwa mlima hapa. Kwa sauti moja, Mlima Kenya itasimama na kufanya uamuzi wa kiongozi bora, asema waziri wa kilimo Peter Munya. Na mtazamaji karibu, mimi ni Faith Kaulu. Edith Koros ni mfasiri wa lugha ishara. Tumbatane hadi tamati. Sahibu, tuanze rasmi na taarifa ya mahakama ya kimataifa kuhusu haki ICJ, ambapo leo hii imeamua kwamba eneo lenye utata mpakani mwa Kenya na Somalia baharini Hindi ligawanywe. Katika uamuzi uliotolewa na adhuhuri ya leo, majaji 10 waliamua kugawanywa kwa mpaka huo, huku 4 wakipinga. Katika uamuzi huo, aidha, kikao hicho kilichoongozwa na rais wa mahakama hiyo Joan Danohio kimefutilia mbali kuwepo kwa makubaliano ya kutatua mzozo huo baina ya Kenya na Somalia, huku pia wakisema kwamba Kenya haijavunja sheria yoyote ya kimataifa kuhusu kukatalia eneo hilo lenye utata. Hata hivyo, mahakama hiyo haijaamua moja kwa moja kuhusu ni nani mwenye makosa, ikiyataka mataifa hayo kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu mzozo huo. The court then examines Kenya's argument that other conduct of the parties between 1979 and 2014, in particular their practice concerning naval patrols, fisheries, marine scientific research, and oil concessions, confirms Somalia's acceptance of a maritime boundary at the parallel latitude. The court recalls that in the context of a maritime delimitation dispute, as for territorial disputes, the date on which the dispute crystallized is of significance. Acts occurring after such date are in principle irrelevant to the determination of a maritime boundary and cannot be taken into account, having been carried out by a state which, already having claims to assert an illegal dispute, could have taken those actions strictly with the aim of buttressing those claims. The court recalls that the MOU concluded by the parties in 2009 and Kenya's 2009 submission to the CLCS indicate that a maritime dispute existed between them as of 2009. Somalia has not provided the court with sufficient evidence to conclude that the dispute emerged before 2009. Accordingly, the court considers that the parties' activities after 2009 cannot be taken into account for the purpose of determining the maritime boundary. The court begins by considering the evidence of naval patrols. Maps depicting and logs recording Kenya's naval patrols and interceptions in the territorial sea show that some law enforcement activities were conducted by Kenya north of the equidistance line claimed by Somalia. Occasionally, however, there were also conducted north of the parallel latitude that it claims as the maritime boundary. Kenya's naval patrols and interceptions were thus not necessarily consistent with its maritime boundary claim. Moreover, one of the maps submitted by Kenya is marked secret, and the remaining evidence does not establish that Somalia had knowledge of these activities. Tusalie tu na taarifa hiyo ya uamuzi wa mahakama ya ICJ, na ni kwamba huenda kukashuhudiwa matukio kadha kutoka katika mataifa haya mawili na jamii ya kimataifa, haswa pale uamuzi wa mahakama huo utakapoanza kuafikiwa. Mwanahabari wetu Cornelia Somusi anatueleza kwa kina athari ya uamuzi wa mahakama ya ICJ na ni nini haswa ambayo huenda kashuhudiwa katika siku za usoni. The court has already concluded that no maritime boundary between Somalia and Kenya following the parallel of latitude was established in the past. Hayawi huwa hatimaye siku iliongojewa na wengi katika ulimwengu wa kidiplomasia uliwadia hii leo, pale ambapo jopo la majaji 14 likiongozwa na jaji Joan E. Donald lilipotoa uamuzi kuhusu utata wa umiliki wa sehemu ya bahari Hindi baina ya taifa la Kenya na Somalia. I shall also omit some of the paragraphs and summarize others.
I shall therefore begin. Ishara zilianza kuonekana mapema pale ambapo Kenya ilipojiondoa katika kesi hiyo mwezi Machi mwaka huu kwa madai kwamba mahakama hiyo ilikuwa na mapendeleo. Uwepo wa jaji mmoja wa raia wa Somali katika jopo hilo la majaji lilitia msumari moto kwenye kidonda. Mapema juma lililopita, katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni Balozi Macharia Kamau alikiri kwamba Kenya haitazingatia uamuzi wa mahakama hiyo kwa sababu ilikuwa inapendelea taifa la Somalia. The phrase, a straight line towards the sea, is not clear, and without the charts mentioned, its meaning cannot be determined. Wataalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa wanakiri kwamba uamuzi wa leo wa mahakama ya ICJ huenda ikawa kiini kikuu cha vita baina ya mataifa haya mawili, ikizingatiwa kwamba taifa la Kenya limeapa kutozingatia uamuzi wa mahakama hiyo. Na tumesema hakuna hata inchi moja hata ya kinjiko ya Kenya taenda mahali. Ta wengine tunajua hata eneo ingine ilikuwa Kenya zamani, na sisi hatujasema tunaitaka ya mtu. Wataalamu wa masuala ya kiuchumi vile vile wanadokeza kwamba mpango wa kuimarisha uchumi kupitia uvuvi katika eneo la Lamu itaathirika pakubwa na uamuzi huo iwapo itazingatiwa. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa Daktari David Matsanga anakiri kwamba uvumbuzi na maendeleo kupitia misingi ya bahari itaathirika pakubwa. Matsanga amekumbusha ulimwengu kuhusu shilingi bilioni 3.2 iliyotolewa na Jumuiya ya Ulaya ili kufaidi kaunti za Kilifi, Tana River, Lamu na Taita Taveta. Matsanga anasema kwamba takriban watu milioni 5 wanaotegemea uvuvi katika pwani ya Kenya wataathirika pakubwa na uamuzi huu ambao huenda ukachochea uhasama mkuu na kuwa kizuizi kikuu kwa uvuvi. Bandari and Robinson are participating in sitting remotely. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs. Uamuzi wa leo vile vile huenda ukafungua ukurasa mpya wa makabiliano katika viwango mbalimbali kama vile katika Umoja wa Kiafrika, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Itakumbukwa kwamba kwa sasa taifa la Somalia linakumbana na mizozo ya ndani kwa ndani ambayo huenda yakawa mabaya zaidi iwapo uamuzi wa leo utaanzisha uhasama mpya kama jinsi inavyokadiriwa na baadhi ya wadadisi. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Naam, shukrani sana Cornelius Somuse kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hebu sasa hivi tuangazie matukio mengine, na ni kwamba Ruto ameiomba bunge la kitaifa kutoa fedha za kutosha kwa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC ili kuwezesha tume hiyo kuendesha shughuli nzima ya kusajili wapiga kura. Ruto alizungumza haya kwenye mkutano na wagombezi mbalimbali kutoka Mlima Kenya na Mashariki ya Kenya nyumbani kwake eneo la Karen. Ruto vilevile ameshauri tume hiyo kuona kuwa imeafikia malengo yake ya kusajili wapiga kura milioni 6. From us, some didn't. Can I see by the show of hands those who do ORPP because they are struggling they want people. We also want to ask IEBC to make sure that there are enough kids everywhere in Kenya so that every citizen can have the opportunity to be enlisted as a voter, those who are not enlisted. And if there are additional resources required, Parliament should allocate additional resources to IEBC so that IEBC can discharge their mandate and make sure that every voter in Kenya is not denied their chance to participate in ensuring that the next election 6 million new voters participate and bring their decision to the table. Are we together? So wale wenzetu ambao wako bunge, please, we are asking the Parliament of Kenya to appropriate resources to IEBC to give them the capacity to enlist the 6 million voters by making sure that they have the right infrastructure and financial ability to reach every voter that is not enlisted. Tukisalia tu na shughuli hiyo nzima ya kusajili wapiga kura wapya, ni kwamba tume ya IEBC inazidi kulalamikia idadi ndogo ya Wakenya ambao kufikia sasa wamejitokeza kujiandikisha kuwa wapiga kura. Tangu kuanzishwa kwa zoezi hilo, idadi ndogo za watu zimeshuhudiwa maeneo mbalimbali, IEBC ikisema kuwa huenda isiafikie idadi waliokuwa wamepangia wakati wa kukamilika kwa shughuli hiyo. Tangu zoezi la kujiandikisha kuwa wapiga kura kwa Wakenya kuzinduliwa rasmi, idadi ndogo ya Wakenya wamekuwa wakijitokeza, IEBC ikihofia kwamba huenda isiafikie malengo ya wapiga kura waliotaka kuandikisha. We have recorded very low numbers since we began registration on Monday.
Our expectation or our target per day is 5,000. We have not even reached 1,000. Huku siku 25 zikiwa zimesalia kabla ya zoezi hilo kukamilika la kuwasajili wapiga kura kama ilivyoratibiwa na tume ya IEBC, mratibu wa zoezi hilo katika kaunti ya Machakos Joyce wa Mwale anasema kuwa ndani ya siku 10 hawajafikia hata kiwango cha 1,000 kwa siku, mbali na lengo la wasajili 5,000 kila siku. 25 days to go, we don't have time. And according to the numbers that we are recording per day, we are still doing far below bar. Hata hivyo, kulingana na mbunge wa Mwale Vincent Musyoka, idadi ya vijana waliojisajili kupokea vitambulisho bado hawajapokea kuwawezesha kuweza kujisajili kama wapiga kura. Ingekuwa vyema zaidi kama serikali kabla ya kuleta hii maneno ya registration ama IEBC wangewasiliana kidogo, ndio kwanza process ya registration na kupata IDs ianze kwanza na kupewa kama wiki 2-3, ndio sasa baada ya hiyo registration ya voters ifuatilie. Serikali inashikilia kuwa haitaongeza siku walizoweka kwa usajili wa wapiga kura, takwimu zikiashiria kuwa zaidi ya vitambulisho mpya milioni 5 zimetolewa kwa Wakenya tangu uchaguzi mkuu kufanyika mwaka 2017. Kwingineko mtazamaji, waziri wa kilimo Peter Munya amesema kuwa eneo la Mlima Kenya bado halijamtambua mgombea wa kiti cha urais, na kuwa iwapo uamuzi huu utafanywa, basi eneo hilo bila shaka litaendeleza mazungumzo ya kujinufaisha kimaendeleo. Akizungumza huko Murang'a alipozuru viwanda vya majani chai, Munya ameweka wazi kuwa eneo hilo halina pingamizi yoyote katika kumuunga mgombea wa urais asiyetoka eneo hilo, ila tu bora maafikiano na kuwa na uamuzi wa atakayeungwa mkono na eneo la Mlima Kenya utakuwa wa umoja na utawakilisha eneo hilo kwa jumla. Ajenda ya kutugawa ambayo mnaona ajenda ya kugawa sisi kwa mlima hapa, hiyo pia msikubali. Hiyo msikubali. Tunataka serikali ijayo iongozwe na yoyote yule ataongoza. Yule tutapigia kura tuwe tumeongea na yeye tukakubaliana yetu ni nini iko kwa hiyo serikali. Si kuambiwa tu tuna support huyu, tunaunga huyu mkono, siwi nini, mikutano wapi. Lazima sisi tuongee pia tujue what is in it for us. Tutazungumza in a structured manner na tuwe publicly tujue what are we going to get. Because sisi sia ni wa Kenya. Tuko na haki ya barabara, tuko na haki ya kusomeshwa, tuko na haki ya kupata kazi, tuko na mambo mengi kama wale wengine, si ndio? Hiyo mkataba ndio tutakubaliana kwanza tujue. Na tujue isipofanyika tunaweza toka. Mtazamaji, tutachukua mapumziko mafupi, ila salia papa hapa kisha zungumza nasi kwenye Facebook ikiwa ni Kirk TV Kenya. Hebu tueleze unatazama ukiwa wapi, tutarudi hivi punde. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is busy. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, Kirk TV, hapa ndipo. When the law is broken, hatuwezi kunyamaza. The quest for justice is on course. Stop killing us! The Constitution is the mother of all. I'm ready to fight for justice. Open the door. Open and jail me also. When there is a conflict,
all eyes turn on the law. I'll challenge the National Land Commission kuja hapa site. This toll bidding belonged to the family. He changed almost everything. Kamati na waletwe mara moja kotini. The oppressed want justice, the accused want justice. Tuliachana na 1996 na mimi kwa Attorney General sijafanya ya sasa siku nimekata. Know your laws. We educate you on matters to do with law, justice and legal affairs. Once an adoption order is given, that child becomes your child. It is not reversible. Join me as we break down on the complex and simple laws. If someone who sold that particular property to you was not the genuine owner, that transaction can be said to be a fraudulent transaction. The application of the law doesn't select the rich or the poor. All want to unlearn and learn new laws. Na karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Sasa kinara wa ODM Raila Odinga amewaahidi vijana nyadhifa 4 za waziri iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Akizungumza na makundi ya vijana kutoka eneo la Mlima Kenya, Odinga ameahidi kwamba uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa huru na haki. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Katika juhudi za kunasa kura za vijana kote nchini, kinara wa ODM Raila Odinga sasa ameahidi vifurushi juu ya vifurushi kwa iwapo vijana hao wataungana na kumpandisha katika nyumba kuu nchini katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. If you don't give them education and necessary skills, they become a drag on the society. They become drug addicts, they become delinquents, they become criminals. Akizungumza alipowahutubia vijana kutoka eneo la Mlima Kenya waliokongamana ukumbini chuoni Nairobi, Odinga sasa amesema kwamba atazingatia sana vijana katika uteuzi wake wa baraza la mawaziri, akiahidi kwamba nyadhifa zaidi ya 4 zitatengwa kwa ajili yao. That each and every county is actually implementing that provision, that all contracts that are being awarded, at least 30% go to companies owned by the youth. Akirejelea enzi zake alipokuwa waziri mkuu, kinara huyo wa ODM amekariri kwamba aliwapa nafasi vijana kuelezea changamoto zao, huku akisema kwamba hilo ni swala atakalozidi kulifanya ili kutafuta utatuzi wa matatizo yanayowakumba. So the youth can be either a blessing or a curse, depending on the way you make use of them. For now, up to now, the youth have been like a curse, because they have not been given the requisite tools. Wakati huo Odinga na wandani wake wamewahimiza vijana kujiandikisha kwa wapiga kura na kueleza imani kwamba uchaguzi mkuu ujao utakuwa huru na wa haki. And we agreed that we will ensure that never again will Kenyans fight after an election. Na tuvuke sasa hadi huko Tana River ambapo waendesha bodaboda wa eneo la Madogo leo hii wamefanya maandamano wakitaka serikali ya kaunti hiyo kukarabati barabara ya Madogo kuelekea Balambala. Waendesha bodaboda katika wadi ya Madogo huko Tana River wamehamakishwa na hali mbovu ya barabara ya Madogo kuelekea Balambala inayosababisha ajali chungu nzima na kusababisha maafa. Wenye wa kufanya biashara na kwenda huko mpaka Balambala na barabara yetu ni mbaya, kila siku tunaumia. Mimi mwenyewe jana usiku niliangushwa na boda mpaka sasa nauma na miguu. Hapo awali tumepata shida na kina mama ambao tunabeba tunaangusha kila saa. Tukaamua kuchanga shilingi ndio tukaanza kutengeneza kumaga marhama hapa, tukatembea lakini ikazidi tena kuharibika tena. Sisi kama vijana bodaboda njia inatusumbua.
tukibeba abiria mpaka ushukishe abiria kusukumie pikipiki. Kulingana na wakazi wa Madogo, serikali ya kaunti ya Tana River hutoa ahadi chungu nzima kuhusu ukarabati wa barabara hiyo. Ila licha ya fedha kutengwa kufikia sasa, hakuna hatua yote ile iliyochukuliwa. Tumewachagua miaka 10 na katika ile miaka 10 hakuna maendeleo yote wametuletea. Vile mnavyoona barabara yetu kuanzia hii mpaka Balambala, njia ni mchanga, hata mara tumeshindwa kuwekewa. Hii barabara imekuwa ni njia moja ama nyingine, imekuwa ni barabara yenye watu wanatumia kama kitoweo kwao. Sababu hii barabara kila wakati inatengwa pesa na barabara itengenezwe. Kama mwezi 2 iliyopita hii barabara imetengwa zaidi ya shilingi milioni 9. Lakini barabara hapa kuanzia Adele mpaka Mulanjo barabara haitengenezwi. Wakazi hao sasa wametishia kuendeleza maandamano hayo hadi pale barabara hiyo itakapokarabatiwa. Sisi vijana wa bodaboda tunaomba serikali watutengenezee barabara yetu sisi tupate kutafuta. Kuanzia saa hii kama wakazi wa Madogo, vijana kwa ujumla, tumeamua hii maandamano itaanzia hapa. Itaenda county government ya Tana River mbele ya gate. Itaenda county assembly ya Tana River the next 2 weeks. So tunawapatia ultimatum. Viongozi wa kaunti hiyo wakilaumiwa kwa kuzembea na kutofanya maendeleo yote katika kaunti hiyo. Sasa mimi nauliza hawa viongozi wa Tana River wako wapi? Kazi ambaye wamewekwa juu ya kiti naye ni kazi gani? Kama barabara yetu iko hivi, wao leo wako kwa manyumba zao wanafanya starehe, sisi raia tunanyanyasika. Sisi tunadai haki yetu, hatuwezi kubali barabara tufunguliwe na tutengenezewe. Vijana hao sasa wakitaka serikali ya Tana River kujukumika na kukarabati barabara hiyo kwa upesi. Sasa wahubiri mjini Eldoret wametoa wito kwa wahisani kuungana mkono na kusaidia waathiriwa wa njaa maeneo kame. Wakiongea walipokuwa wakipeana msaada mjini Samburu, wahubiri hao waliongozwa na Askofu Gideon Mudenyo ambaye ni naibu wa mwenyekiti wa wahubiri mjini humo, alisema kuwa mashirika mengine yanafaa kusaidia serikali kutoa misaada na ufadhili kwa jamii hizo. Gideon alisema kuwa mbali na kupeana chakula na maombi, ni jukumu la kanisa kusaidia wale walioathirika kimawazo. Zaidi ya familia 50 zilizoathirika na njaa zimefaidika. Over 60 families in different locations. Some of the things we are giving out include salt, sugar, beans, rice, maize flour, cooking fat, soap, and other stuff. We really appreciate you for praying for us, and we thank God that we can share the love of God with these hurting families within the Samburu region. As you can see, the drought has been so tough. As you can see, people have been suffering and are suffering. And this is one way we can show God's love. Wafungwa kote nchini watalazimika kungoja zaidi hadi pale serikali itakapothibitisha kwamba vifaa vya wageni wanaonuia kuzuru magereza yako salama kwa matumizi. Akihutubia wanahabari katika gereza kuu la Garissa, katibu mwandamizi katika Wizara ya Usalama Winnie Guchu amesema kwamba serikali kamwe haitafeli kuzingatia hali ya COVID-19 nchini kwa kukubali wageni kuzuru magereza bila uwepo wa hatua mwafaka za kuzuia maambukizi na hatari ya virusi hivyo gerezani. Here because we want 100% vaccination among our inmates, our staff members and their family members, so that we can be able to open up the prison. Since COVID-19 came, the inmates have not seen their family members, and since they have been isolated, we have not had many incidences of COVID-19 among our inmates, and we do not intend to have COVID get into the prisons because we have opened up for visitation.
So why we are here is to ascertain that the inmates, staff members and their family members are all vaccinated by Friday this week. We hope that 100% vaccination. So we are targeting to have 100,000 people, all our inmates, our staff members and their family members vaccinated by Friday. So this is a program we are monitoring to see if there are any challenges in the vaccination program. Katika vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya, serikali ya kaunti ya Nyandarua inapania kufunga zaidi ya baa na vyumba vya burudani 1800 visivyo na leseni. Haya ni kulingana na msimamizi wa kamati ya kudhibiti matumizi ya vileo katika kaunti hiyo, Joseph Kaguthi, anayesema kuwa hatua hiyo sasa itahakikisha ufuataji sheria katika uzaji wa vileo. Kaunti hiyo haijawa na sheria za kudhibiti vileo kwa miaka mingi. You get what is the consensus here, that you utapewa license ya premises, lakini hiyo license ina cover uuze pombe fulani ambayo county government, Kenya Bureau of Standards, national government, Kenya Bureau of Standards yake ndio imesema hii ndio pombe ambayo itapikwa hapa. Kwa hivyo Nyandarua hapana testing ground tena. Na mwisho tukasema hivi ya kwamba wale wote ambao wamehusika kwa hii kamati inajumuisha national government, county government, MCA chairman wa kamati ya hii department. Tuliungana pamoja na tukashikilia wale vijana zaidi ya 300 na tukaregister. Na niseme wakati pombe ilisimamishwa kwa ghafla, vijana wengi walikufa. Hata tulizika zaidi ya 30. Na niseme ya kwamba hii pombe wakati vijana wetu wanapoitumia hawakuri, pombe inakuwa ndio kama damu. Ndio unaona mtu akiwasha kwa ghafla anatetemeka, anaanguka. Lakini hapo awali tulikuwa na baa 2500. Hizo 2500 zimeshinda shule, zimeshinda hospitali na kadhalika. Kwa hivyo tungependa tusipunguze kabisa, ili hata labda ukitaka pombe uende kwa makao makuu. Naam, dakika 26 mtazamaji, tangu mwanzo wa taarifa zetu jioni hii leo. Nikushukuru vipi kwa kutangamana nasi. Ifika hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu. Shukrani za dhati kwa wewe. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi, akiwa mwelekezi, fundi wa mitambo, wanahabari wenza, tunasema asante na kukutakia usiku mwanana. Ila ningependa kukuacha na msemo huu ambao mababu zetu walikuwa nasema kwamba pango kapojino siku zote hapakosi pengo. Mimi ni Faith Kaulu. Edith Cross amekuwa mfasiri wa lugha ishara. Kwaheri.